I grew at the Silonga village, which was highly educated, the surroundings. As a young man in primary school, I could even, converse and chat with people who are doing A-levels. So gradually I grew to a very well-educated environment. My training, especially in my A-levels, I did studies on Kiswahili, history, and cultural heritage. While I was doing my studies in, Kiswahili, fasihi ya Kiswahili, how it is, how communities are supposed to be set up, mambo kama dhuluma katika jamii, and all those ills in society, which I started fighting then in Form 2. Kennedy Mong'are Bokongo, locally known as Omosomba Omoge, was elected as the first Nyamira senator in 2013. As a champion for education, social justice, development, a track record on health, and his zeal to serve Nyamira people. As the senator, he has worked tirelessly to ensure better health care, fight for success of devolution, and ensuring equitable distribution of resources across the country. Kesho ya ushindi iliyopangwa na Mungu, kesho yenye nguvu. The politician who sits at the Senate Public Accounts Committee said official campaigns can only begin after Parliament is dissolved, which in this case will be around April next year. The senator at the same time expressed dissatisfaction over the banning of fundraisers, saying it offered assistance to the helpless. The vocal legislator at the same time called on President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto to address the crisis in the health sector and call the parties to dialogue, saying it was unfortunate that innocent lives were being lost. Kwa hivyo mimi naambia ile commission ya revenue correction wasitudanganye sana, kwa vile mimi nikiwa na viongozi wengine tutakubaliana mambo haya ya kutudanganya. Tunataka at least waongeze ile pesa tunakadiria, tukiongezea hao mashinani. As the senator, he has worked tirelessly to ensure better health care, fight for success of devolution, and ensuring equitable distribution of resources across the county. Since the inception of the county government of Nyamira, the governor of Nyamira has run the county affairs as a private company without effectively involving other players and stakeholders, more specifically members of parliament and my office. Mong'are has in the past tirelessly worked hard, emphasizing on the importance of the county government to serve their people as elected leaders. Taasisi sote siwe macho, taasisi za serikali, za EACC, CID na wale wa Auditor General waingie pala maswali kama hayo. Kwenye mimi naketi pale katika kamati ya kuangalia masuala ya uhesabu na investments, Public Accounts and Investments Committee, tumeona mambo mengi kama haya. Kwa hivyo mimi nikiongea hapa naongea kutoka eneo la kujua vile mambo yanaendelea katika makaunti. Baba, kesho ya kuinuliwa iliyopangwa na Baba, kesho ya ushindi iliyopangwa na Mungu, kesho yenye nguvu iliyopangwa. The Minister of Finance at the Treasury met with the governors and they agreed on some modalities of releasing monies awaiting the budget approval for other funds. We are surprised that most counties, not only Nyamira, most counties can go without their salaries. Kesho ya kuinuliwa iliyopangwa na Baba, kesho. That assembly, even if some of the MCAs are cronies of the governor, there are those who are of the view that that is an irregular approach in terms of running the county. That's of stopping the wastage of the taxpayers of Nyamira. Member of Public Accounts Committee, PAC, Senator Mong'are has been in the forefront fighting for corrupt-free counties, availability of better services, accountability by MCAs among other county officials for better services to the benefit of the people. We encourage him to widen his tentacles in terms of development,
That's the new agenda we're having in this country. Naiona kesho iliyopangwa na Baba. Naiona kesho iliyopangwa na Mungu. Naiona kesho mimi. Also doing an opportunity to assist our people, especially from the region. Heavily, I took a number of kids to, MTC hospitals like the region who are really favored because politics, of the way Kenyan politics is based, is political in nature. If you don't have anybody who can hold you politically, even if you voted, you cannot go nowhere. When you go to forum for children's rights, I said, you about those who have now. You don't know what you want to say. You want to go to Bangladesh, so come on, you package to the airport. Kuvuga mono obekire kirenga kijya ekene sana sisi ase program ya number 1 chise bitia bana baitu kati Kongo abakambara abaninambara banutimbara ara banuti tatu kwa bangwana I think that one na bukuru bibasi kite abangwana okyubo ikiro balonde singi abangwana mugeso ntundo kumi na bantu abangwana in full. You can explain later or not now. Around that time from 2002, I had also created a sports agency. I was assisting athletes to go abroad, train them because my basic passion in sport is athletics. So that's how I moved as I prepared for the 7th election. Okay, chikura chigo chagoika. Motene mwezi pi. Motebe mugale bwoko tu zaidi. Mugenda mumwakire chikura elena moto kwa vision nyingi ya anataka kuvunja na kupomoa nguvu za umaskini. Bwana wote moto chake achise ndio moto muya. Kesho yenye utukufu iliyopangwa na Baba, kesho ya kuinuliwa iliyopangwa na Baba, kesho ya ushindi iliyopangwa na Mungu. Esenge njondo motukolege jamani seni chi abana bakke mungale boko ngaso mugule community ye mugatore cha mugaso miari umbu ngarana ite tiangera ndise community na tari school nyingi sana ama temero na tikole liga na tumeji school na yaisa tebu atima bana wa university ya secondary school igai matoki school nchio echiri chaka tabiak aba ipo ni moti kana bari moti kutra bari bibi ndune abana basome baje ko pangwa na Mungu taiona kesho mimi kesho iliyopangwa na Baba. Iliyopangwa na Baba.
Okongo minto tomo gambi. Tuachire buya yogere nogete. Nande bateba ayeno okongo. Ingoroji tenango. Urambura mako. Oyo mino akobwati. Esa ruti nakoire. Abana minto tabaitebire. Torango yema tongo. Toko yunga. Okongo minto ebitabu. Okongo minto amasomo. Okongo minto otonogere. Okongo minto ogedaria. Eyokuria peskani. Nye utukufu iliyopangwa na baba. I spend my own resources in enlightening the people of Nyamira. I looked at the constitution deeply and looked at what position could fit me. I knew the governors were going to be powerful. Mkinituma Nairobi, sisi upigania pesa sikuje eneo hizi. Na pesa saa zingine wanatumia umati wa watu, population. Kama sisi katika Senate, ile pesa serikali kuu inataka kutuawia, tunasema hiyo formula hatukubaliani nayo. Haitoshi. Serikali kuu mara kwa mara inadanganya sana. Wanapaki na 85% ya pesa. Alafu wanarusha mashinani 15%. Na jukumu tumeleta Nyamira, hospitali, barabara, maji. Kwa hivyo mimi naambia ile commission ya revenue correction wasitudanganye sana, kwa vile mimi nikiwa na viongozi wengine kama ndugu yangu Juma Boy hatukubaliana mambo haya ya kudanganya. Tunataka at least waongeze ile pesa tunakadiria, tukiongezea hao mashinani. Tukiongezea mashinani wakiiba kuna kipobe yao. Lakini wote kuja karibu tu. Hata wakiiba si watu wote wa county hapa ndio tunasema baadaye. Kwa hivyo sisi hataki Uhuru Kenyatta pale wanadanganya wapaki na 85% waturushie kidogo. Lakini la muhimu ni ya kwamba hamtasaidika nyinyi kama kura zenu hamtashika istoshe. Tukienda kwa vitabu iwe ni wakati wa kupigania nyinyi. Hawajui kazi ya seneta. Watu wetu wengi hawajui umuhimu na kazi ya muhimu ambayo seneta anatakana afanye. 6 ndio unapopata neno linalosema seneta. Kazi ya seneta ni 4. Kwa mujibu wa katiba, kazi za seneta ni 4. Kazi ya kwanza ni kutetea kaunti na kulinda serikali ya kaunti. Kazi ya pili ni kuhakikisha hakuna sheria yoyote inayopitishwa na bunge, National Assembly, ambayo inagusa county. Kazi ya tatu kudetermine national allocation kutoka kwa national government kwenda kwa county. Kazi ya 4 impeachment. Kazi 4 tu. Lakini leo Okoma anaulizwa wapi school fees? Wapi majengo? Okoma hatujamuona. Seneta amepotea. Semua maka nasib maka wali. Ini mau masuk, ini mau tahu mana report evidences. Om tu isi kita sintu kira kalau kau cakap apa kamu sebagai wana sebui, oke please. Abang anda baru amon notice, it means I put 19 actually MCS. Ayah komini mereka satu MCS 19 accounting cuma. Tuh apa mana ini? Sasa sisi kazi yetu kama maseneta ndipo mahali nyinyi wananchi wetu wengi hamujui kazi za useneta. Munatulaumu maseneta wakati sisi ndio tunaofanya kazi muhimu sana. Kwa mfano, Seneta Okongo, nataka kumsifu sana seneta wenu Okongo. Tulipokuwa Mombasa tukigawanyia pesa, Seneta Okongo alishikana matai na waseneta wa Murang'a na wa Kiambu. Kwa sababu gani? Pesa zenu zilikuwa milioni 2, bilioni 2. Okongo anataka pesa zifike bilioni 3. Mimi namshika Okongo na mwambia usikaone kama mama na mimi kana nguvu kalingia kuniangusha. Mwenzenu leo yangu ni shida. Mwenzenu leo yangu ni tabu. Mwenzenu leo machozi yanitoka.
Uhuru Kenyatta should call an urgent meeting with the Council of Governors, with the representatives of the doctors of this country, and stop running around the country looking for faults. Which faults is Uhuru Kenyatta looking for, whereas we are losing people? People are dying. Which faults William Ruto is running around looking for? The party now, where I'm the party leader, the National Liberal Party, has a manifesto based on 5 points. The first one, we're talking about basic needs, provision of water, food, and medical services. Then the other agenda, which is number 2, where we talk about family values, unemployment, corruption, we have to get rid of this monster called corruption. And I have come to the conclusion that the country needs a paradigm shift in its politics and general governments. I think I have a plan to fight corruption heavily. One, I don't have a corrupt past. When I look at the ruling regime of Jubilee and you look at the opposition, if you go to the archives, these fellas who are masquerading as the angels to get Kenyans to the third and final reparation have rotten bones in their closets. Finally, Nyamira Senator Okongo Mong'are has now officially dropped his presidential bid for the Nyamira gubernatorial race. Okongo, who is also the party leader for National Liberal Party, said he had dropped his presidential ambition after realizing that his home county was headed in the wrong direction. The senator said the energy he had gathered against President Uhuru Kenyatta will now be used to deal with Governor John Nyagarama, who is defending his seat on an ODM ticket.